Okay, hi guys, welcome back to the stream. Welcome to the Treasure for the PS Plus games of February, and we're also going to take a look at one more from January, since that wasn't actually available on PS4 when I did the January stream. And we're going to start off with that Psychopath's Mandatory Happiness. Safe data is required to start the game. Do you want to create a safe data? I guess. Saving complete. This game autosaves. Good. Sado Marine City? National Hospital? Far above the man-made dome of the once renowned... Can we have a faster fucking text? Holy crap. Of the once renowned Metro Paradise stood an ivory tower, and within this tower light part of the city's core functions. Seriously though. Okay. And deep within it, he infiltrated the tower's core with ease. Excuse me? Could have... セキュリティシステムの扉は子供部屋の鍵よりもたやすく開くじゃないか。If we're gonna go ahead and have voiceover, then I'm just not gonna read out the stuff, because then that's just subtitles. He whispered to himself. He had avoided social interactions for so long that now he only spoke to himself. この塔の中にあるはずなんだ。僕の新しいおもちゃがどこに隠してあるんだろう。 It's nice if you actually understand a little bit of Japanese, so I actually know when the dialogue ends most of the time. He searched. And searched for his toy, which had to be somewhere. 見つけた。 Found it? Okay, cool. Ah! The hecky! There it was, his toy, in the neurosurgery room. As written on the hospital map, it was his first time touching it, but with only a glance he knew. これは僕のために作られた人形だ。こんなところにしまい込んでおいちゃかわいそうだ。さあ、行こう。僕と一緒に。What in the heck? 今から君は僕の体となって動くんだ。行こう。僕には使命がある。お母さんから託された大切な使命が。人を幸せにする。それが僕の使命だ。Is it? そうだよね、お母さん。Select character. Narishiko Kukatachi or Takuma Tsurugi.
I'm gonna go with the main character. Why had things turned out like this? Why? Where did I go wrong? Such a futile question. I had been born and raised in a rural city far away from Tokyo. The civil system judged humans, leading them to the path that maximized their future happiness. Education, marriage, employment, anything. The judgment had been given to me was to live and die in that rural city. That was fine. It's not like I didn't like it there, but I did regret obeying Sybil. やっぱり判定に逆らってでも東京に来て仕事探せばよかったのか I knew it wasn't possible, but I couldn't help but think about it. The world now was a place where one couldn't get a job unless Sybil deemed them suitable. Even if I went against it and came to Tokyo, the only thing I could have expected to happen was to fail finding a job and then becoming homeless. Then again, there was my childhood friend, Yukari Himekawa. Unlike me, she had the aptitude to study medicine in Tokyo. Such different paths, but I loved her. ゆかり、お前は今どうしてる One day Yukari just disappeared. It made no sense that she didn't contact her parents or me. So I came to Tokyo searching for her, but she was nowhere to be found. The school she attended, the place she worked at, I looked everywhere, but nobody knew where she had gone. It was useless. Everyone had just said the same thing as I did. One day Yukari Himekawa just vanished out of thin air. A resignation letter to her employer, that was the last time anyone heard from her. She never handed in her work or popped up out of the blue. As I searched for her, I became reckless. It wasn't long before my hue clouded and my crime coefficient rose. As a result, I became a latent criminal. バカだよな俺本当にバカだ Yeah, pretty much. However, my chance at salvation appeared right before my eyes. Tsurugi Takuma だな。俺は公安局刑事課の宜野座信親だ。君に執行官適性が出ている。執行官になる気はないか Okay. That was my ticket out of hell. I jumped at the chance and have never looked back. ここが今日から俺の職場になる公安局だな憧れだったデカになれるなんて感動だぜデカ正しくは執行官だまあまあデカも執行官も同じだろう宜野座さん犯罪者を捕まえることに変わりはないじゃねえかそれも正しくは潜在犯だまったくお前は何度言えばわかるんだはいはい潜在犯は犯罪を実行しているいないにかかわらず犯罪係数が一定以上のものを指すだろう彼らは潜在的に社会に害悪をなす可能性があるそうなる前に確保隔離するのが刑事課の仕事だ Well, that's shit. Yeah, like how I used to be, but I was in a good mood, so I kept that thought to myself.
Sure, I had dreamed of being a detective since I was a kid, but more importantly, if I was in the PSB, I knew I'd have a better chance at finding more about Yukari's whereabouts. And for that reason, I was in pretty high spirits. 何をニヤニヤしている。さっさと行くぞ。はいはいと。執行官デバイスの使い方も把握しておけ。特に色素チェッカーの使い方には慣れておくんだ。Okay. It wasn't uncommon to find programs that could check your own hue, but the PSB's special model was quite unique. It's built into our wrist counts. Okay. Of course, it's not all fun and games. The fact that they issued such a device said a lot about the stress that came with being a detective. Mental care is a personal responsibility, so be diligent. Ginoza said sternly. Then he gave me a detailed tutorial about the device. He was really helpful. I checked my hue again. It was way better than before. It was like the first rays of sunlight on a clear morning. Apparently, this color is called nasturtium orange? Before it had the chance to worsen, detectives are required to take mental supplements. That's our duty apparently, and any medication was paid for at the public expense. Happiness is your duty. Now I have an earworm. Of Happiness and Peace of Mind Committee. Excuse me. But then again, I shouldn't need that anytime soon. Oi, 常森監視官。2人を連れてどこへ行く？ As we walked down the corridor, Ginoza stopped the three ladies coming from the other direction. I thought the criminal investigation department was full of tough men, but right before me stood a variety of women, gorgeous, cool, and cute. あ、ギノザさん。公安局の近くに美味しいサンドイッチのお店があるそうなので、国塚さんたちとお昼に。Uh-huh. Also, where's the cute? I don't see. 前から気になってたんだけど、私たちだけじゃお出かけできないでしょ。あかねちゃんに頼んだらいいって言ってくれたし。確かに執行官外出時の付き添いも監視官の仕事だが、常森、あまり執行官と慣れ合うなよ。私もちょうどお昼を食べようと思ってたところですし、一人で食べるより誰かと一緒の方が美味しいですから。そうか。I didn't think there was any need for him to make such a bitter face. ところで、そちらの男性は？ああ、新しく配属された執行官だ。鶴に拓磨だ。お嬢さんたち、よろしく頼むぜ。あら、いい男じゃない。私は空の森シオン、分析官よ。詳しいことは分析室にでも来てちょうだい。分析官とは、街頭スキャナやカメラのデータ解析、死因の分析など、いろいろと連携して動くことは多い。覚えておけ。あ、私は監視官の常森茜です。それでそっちが。あなたと同じ執行官の国塚弥生よ。空の森城に常森城に国塚城ね。いや、綺麗なお嬢さんたちと同じ職場ってのはテンション上がるね。バカなことは言ってないで、さっさと行くぞ。あ、常森、
昼休みの規定時間内には戻ってくるように。あ、はい、わかりました。急ぎましょう、唐野森さん、国塚さん。また後でね、剣くん。ここが刑事課一係のオフィスだ。普段はここに詰めて仕事をしてもらうことになる。へえ、ここがね。The office was less organized than I had expected. I wondered if everyone in here was an enforcer. They all seemed to be doing as they pleased. 本日付で刑事課一係に執行官として配属されました剣拓馬です。よろしくお願いします。As I continued to play, I noticed a middle-aged man who had the presence of a veteran detective stand up from a seat in the back. ああ、新しく来るって執行官はあんたか。ま、見ての通り、事件がなきゃ俺たち猟犬は暇なもんだ。適当にやってくれ。適当にって言われてもな。あんたは？お前さんと同じ執行官の正岡智美だ。あっちの坊主が香狩修正、そっちが鴻上信也。どっちも執行官だ。ま、執行官同士よろしく。I noticed a stack of manga piled above Kaguri's desk. Could it be? 昔の少年漫画じゃねえか。教師のこれ好きなんだよな。Dude, you're a little bit overexcited. Excited I picked it up. I always thought I'd only be able to find these in a museum, but never thought I'd actually see a real paperback up close, much less hold it. なになに、もしかしてあんたも結構いける口？おう、特にこの号の敵もろとも谷底に落ちていくとことか泣けるぜ。へえ、剣拓馬だっけ？結構話せるじゃん。俺はこっちのライバル集結会が好きなんだよね。お、わかるわかる。お前とはかなり気が合いそうだな、シュウ。つうか紙媒体ってあたり分かってるな。身内の影響で最近ハマっててさ、紙の漫画探すの苦労したんだぜ。なんだなんだ、剣は香狩の同類か？いや、レトロっつうか熱いもんが好きなだけっつうか。あとはタバコとか麻雀とか刑事のたしなみって感じで渋いじゃねえか。Oh god. お、とっつぁん、こいつはカモが来たぜ。おお、撃てるなら今夜早速囲むか。新人の親睦会って名目でな。喜んで参加させてもらうぜ。執行官同士親睦を深めるのは勝手だが、仕事は真面目にやれ。はいはい。でも今昼休みっすよ。お前もいつもそう張り詰めてないで、たまには息抜きも必要だぞ。メンタルセラピーには定期的に通っている。ところで、クマたちはどうした？なでしこちゃんならお花摘みに行ったから、もうすぐ帰ってくると思います。花を摘みに？勤務中だぞ。トイレの隠語書。あ、紛らわしい。手洗いなら手洗いと言え。Dude. Due to our roles, there was a gap between inspectors and enforcers, but Ginoza might actually be quite fun. Then again, it was still easier to be with the enforcers. As I thought about such things, a woman entered the office. ただいま戻りました。そちらの方は？本日付で配属となった執行官の剣拓馬だ。剣、彼女は最近配属された
監視官の久我たちなでしこ。新人ではあるが、我々と同じくお前の上司にあたる。久我たちです。剣執行官。When I peered into this woman's cold eyes, I felt a sudden tightness in my heart for some reason. 私はあ Oh なたを god, 支援し really? 監視する立場です。慣れ合いは必要ないと考えますが、最低限職務に不可欠な協力と従属を期待します。え、ああ。A stern voice and a rational speaking pattern, totally different from her appearance, but that presence of hers reminded me of Yukari. 剣執行官、聞こえていますか？悪い、聞こえてる。ただ、ちょっとあんた、昔の知り合いに似ててな。それで、驚いただけだ。申し訳ありませんが、あなたの名前を私は先ほどまで知りませんでした。あなたと私が知人であった可能性は限りなくゼロに近いと思われます。いや、わかってる。見た目からして全然違うしな。Even then, her indifference and calculative reasoning reminded me strongly of Yukari, and I felt my chest ache. However, I didn't let this sentimentality overtake me. I had decided to find Yukari, and I wasn't about to let this woman I just met stop me. よろしく頼むぜ、久我立城。今日から俺とあんたは同じ釜の飯を食う仲間だ。Yeah. The first mission came quickly. As my hue worsened, I had sunk further into the abyss. I hated yet yearned for Tokyo, the city that had taken her from me. How ironic that it took me in as a detective. But moreover, my first case wasn't in Tokyo. 佐渡海上市、俺の故郷。まさかこんなに早く戻ってくるとは。Sado Marine City, Niigata Prefecture. A floating dome-like city wedged between the mainland Sado and the Noto Peninsula, often referred to as the Metro Paradise. Holy fuck, this thing is loud. It once had a bright future as a mining base for methane hydrate, but now it's nothing more than a desolate mining town destined to perish. With the widespread usage of drones, the northern region became an unmanned granary. Likewise, as mining became automated, the people began leaving Sado Marine City. The decline in population had already begun when I was a kid. Those in the suburbs left first, and as a result, the abandoned district grew. Yukari and I had grown up in the dying city as neighbors. We often looked out of our window together, gazing at the streets that spread towards the city's glowing center. However, I think we always knew that behind all the bright lights lay a vast expanse of ruins, which was always inching closer. おかげで早速お役に立てるかもしれない。その意気だ。お前が鼻の利く猟犬なら。Can we stop the helicopter noises now? Thank you. Holy fuck. The incident had been caused by some dumb kid. With that being said, we still couldn't just leave him be. It was a kidnapping after all. 行方不明となっているのは松方しおり。昨夜から帰宅していないとの訴えが。The girl shown in the monitor was quite pretty, cute face and round, clear eyes. Age 16. Seems like she was attending a high school in Tokyo. 遊び盛りじゃないの？俺らみたいな潜在犯でないんならさ、
お前とは違って松方しおりのサイコパスはクリアカラーだ。しかも不審な点がある。不審な点？これを見ろ。The picture in the monitor changed. It was from a street camera and showed Shiori Matsukata smiling. Smiling at some kid, but only the back of his head was visible. It seemed... Oh. It seemed like they were going into an automated text together. Who's that kid? 今のところ正体はつかめていない。仲は良さそうだよな。見ろよ、彼女の顔。いい笑顔だぜ。懐かしい友達にでも会ったみたいじゃねえか。私もそう感じました。この二人は旧知の間柄だと思います。おそらく中学校時代の友人でしょう。なぜそう思うんだい、常森城。根拠となる情報があります。唐野森さんが街頭カメラの映像を分析して見つけ出したんですけど。By analyzing and extracting footage from the street cameras and scanners, finding these high school students was going to be a breeze. All we had to do was follow their tracks. As expected, there wasn't a clear shot of the suspect's face, but the conversation between the two could be heard clearly. They were bickering about something. 今日は来てくれてありがとう。急に訪ねてくるからびっくりしちゃった。でも楽しかった。過去形？待てよ、まだいいだろ。もう帰んなきゃ。門限だもん。はあ？お前東京じゃ一人暮らしだろ？ホームセクレタリー AI がログ取ってるの。門限は19時。それを過ぎたら家族へ連絡が行く。すぐにママから電話がかかってくるよ。ばっかじゃねえの。そんなに娘が信用できねえの？だったら東京なんか行かせなきゃいいだろ。ねえ、私勉強するために東京へ来たの。家族だって私の将来を考えて。俺はどうなる？置いていくのか？なあ、帰ろうぜ。また一緒の高校で俺と。Suddenly, it seemed like Shiori's cell phone started ringing. ママからだ。ごめん。ほんともう限界。私行くね。何すんの？ The male suspect grabbed Shiori's cell and shoved his own cell in her face. The moment she saw it, her face froze. The hollow image projected from his phone was of Shiori in her middle school uniform. She was asleep, hunched over on her desk, and her skirt was all wrinkled. こんなホロ、いつ撮ったの？可愛いだろ？同じクラスにいた頃のお前だ。3D 高精細モードで撮影してあるから、どんな角度からでもバッチリ映ってるはずだ。What? こいつをお前の友達全員に送りつけてやる。やめて、消して、早く。Shiori desperately lunged at the phone. The male suspect ran away, taunting her. Then they both vanished from the street camera's view. Heck, that was all the evidence we could retrieve. 今のホロに映ってた制服、なんだか見覚えがあるな。おや、タクちゃんって制服フェチだったの？そんなんじゃねえ。常森城、松方しおりのホロに映ってた制服はどこの学校のものだ？地元の中学校の制服みたいですね。佐渡海上市だな。
新潟の海の上にあるメタンハイドレート掘削都市だ。そうだろ。よく知ってますね。新潟の中学の制服までフォローしてんの？すっげえマニアック。だからそんなんじゃねえってば。佐渡海上市は俺の故郷なんだ。故郷。私の記憶からは欠落している情報です。Without any of her memories, she probably felt a bit empty not knowing where her hometown was, but she didn't seem despondent and questioned Miss Tsunemori instead. 重要参考人の少年は佐渡海上市で松方しおりと同じ中学校に通っていた可能性がある。そう理解してよろしいですね、常森監視官。その通りです。この映像の後、彼女は消息はまだつかめていない。重要参考人の少年も行方をくらましている。街頭カメラを避けて移動し始めたってことか。少なくとも重要参考人の坊やにはヤバい真似をしてるって自覚はあるらしいな。東京都外、特に北陸方面の街頭カメラ、スキャナー、その他公安局管轄のデータ収集システムによる記録内容は確認したか？ So far, we haven't actually had any gameplay, and we've been playing for over half an hour. Like, there's literally... This is right now literally not a game, but just a visual novel. 紹介中だが期待はできない。Is that actually what it is? 都市外の情報イン Just フラ all は the way 立ち遅 through? れているし、そもそも北陸地域は穀倉地帯だ。無人の場所に設置数は限られる。都外、北陸、それってまさか。重要参考人の少年は松方しおりに訴えていました。もう一度一緒に故郷へ戻ろうって。マジかよ。Apparently such things had happened long ago. I once heard about it from Yukari after she read a classic novel she liked. I think it was called Eloping. 北陸ブロックより緊急通報。新潟県佐渡海上市海底ライナー駅該当スキャナにて利用客の色素悪化を検知。ドローンの警告を無視し逃亡とのことです。A thorough investigation was conducted at once. All street scanners among underwater subway stations were analyzed and footage from the cameras were reviewed. Shiori Matsukata's terrified face popped up in a pixelated 2D image. As the male suspect forced Shiori onto the train, his face could now be clearly seen. It was easy to identify him now. Haruto Sato, age 16. Born in Sato Marine City, where he currently attends a local high school. Haruto's hue was a dark orange color, quite cloudy thankfully. Shiori's hue had not worsened that much. 佐藤春人の色素はダークオレンジ。衝動的な犯罪成功が疑われるカラーで、早急なセラピーが必要です。ドミネーター的にはどうなんだ？その執行対象なのか？それはドミネーターを向けてみるまでわかりません。潜在犯化している可能性でしたら低くはありませんが。だよな。Good, we might make it in time. He might be spared the fate I had of being sent to an isolation ward and may still be able to return to society, okay? Can we not do the whole thing with the helicopter noise, please? Ne, いつまで私を連れ回す気なの？The heck? 今夜も野宿するの？私、シャワー浴びたい。そう怖い顔すんなよ。たまには野宿もいいもんだよな。見ろよ、お前の寝顔、可愛く撮れてる。
また撮ったの？どういうつもり？昨日見せられたホロって教室だったよね。ハルトって盗撮なんかやっちゃう人だったんだ。だってさ、お前があんまり可愛いから悪用なんかするつもりはなかった。嘘。ハルトのやってることって脅迫だよ。こうでもしなけりゃついてきてくれなかったじゃないか。離れたくないんだ。まだ好きなんだ。頼む、もう二度と会わないだなんて言わないでくれ。そんなこと言ってないじゃない。言ったよ。証拠もある。ほら、このメールだ。東京へ行ったらお別れです。お互いのためになりませんから、もう二度と会えないけどお元気でってさ。何これ。私じゃない、きっとママ。私のアカウントから勝手に送ったの。お前のママが？ママは言ってた。東京へ進学したら将来のためになるいいお友達をたくさん作ってほしいって。なんだよそれ。仕事のど田舎のオナチューの同級生なんか将来のためになんないから切るってわけか？私そんなこと思ってないよ。だからハルトが急に訪ねてきても普通に会ったし、一緒に遊んだじゃない。そりゃそうだよな。俺のこと嫌いなら会ってくれるわけねえよな。思い切って会いに来てよかった。でもよく私の東京での住所が分かったよね。ハルトの家のホームセクレタリー AI ってすごい高性能なんだね。だろ？昨日も話したけどさ、朝起きたらホロアバターがいきなり名乗ってさ、いつの間にか新しい AI がダウンロードされてたんだろうけど、僕はアルファ、君を助けに来た。会いたい子がいるんだよね。隠さなくてもいいんだ。僕は君をずっと見てたからね。その子に会いに行けば、東京は鎖国してるわけじゃない。 So yeah, apparently this really is just a graphic novel. 本当に俺をお前に会わせてくれた。これって運命の導きってやつじゃね。 Visual novel. お前は離れ離れになっちゃいけないんだ。 So I'm gonna go ahead and say may out of 10, or actually, you know what? I'm not willing to trash this because it's actually quite an interesting story, but may out of 10 because not actually a game. I mean, not actually a game out of 10 is not actually a rating. But I guess I'll go with that then. Yeah. Anyway, I'll be right back with actual games.